వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్. నేను మీ శ్వేత. సో ప్రెసెంట్ అయితే మనం మొయినాబాద్లో ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్తో రన్ చేస్తున్న ఏ కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ స్కూల్ విత్ ఫార్మ్ సెటప్. అదే అండి, మనం మేధా మాంటెసరీ హై స్కూల్కి అయితే వచ్చేసాము. సో ఆ క్యాప్షన్లోనే చాలా డెప్త్ అయితే ఉంది కదా, మరి ఇంకా ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఎంత డెప్త్ ఉంది అనేది మనం లోపలికి వెళ్ళి తెలుసుకుందాం. వచ్చేయండి. Weirdo, my friends they call me tornado. The teachers think I'm lazy. D-E-R-N-A-D-O. Now let's go. Come along to a world where dreams belong. Ooh, it's for everybody. Ooh, every day. Come along, bring your friends and Hello. What's your name? My name is Karthikeya. From which class you are? 4th class. 4th class. Okay, can I ask you a few questions? Yes. Why you are loving your school? Because everything is practical in the school. Wow. I can understand it too. You can understand easily. Yes. So what do you mean by practical? Practical showing everything on the material. Wow, super. Thank you. Thank you. Hello, my name is Abira. And my name is Riya. We are in 4th class. We like the school because for like everything. In math, like squaring. What do you mean by squaring? It's like a type of formula. A type of formula or a formula? A formula. It's a formula. What is it? In tables, it's something in table that we need to multiply. Do you want to show it on camera? Like this is a 10 square. We can't just break it and break the material. So to like break it down, we can keep rubber bands and make it in different squares. Now we can only make 2 squares in this. That too diagonally. The first one we made is 4 square and the second one is 6 square. And the other diagonal ones are rectangles. One of the rectangle is 4 taken 6 times and one of the rectangle is 6 taken 4 times. 6 taken 4 times and 4 taken 6 times is 24. Now if we add 24 and 24, it will be 48. Now like the final answer we need to add it. And the final answer is supposed to be 100. Because the value of the 10 square is 100. And whenever you add something, you have to get The same answer of what is the value of the square, the whole square. So here it is 6 square, that is 36. Here it is 4 square, that is 16 plus 6 taken 4 times and 4 taken 6 times, that gives 100. So it is totally 100 because it is a 10 square. This is how children learn. Good morning, my name is Ayan and I study in Medha Montessori, 10th grade. And today I'll be telling you about the fruits and vegetables which we harvest. Over here we have the Rich Garden lemons. These are the fresh harvests which we did today. We grow them naturally without using any of the synthetic pesticides or anything. All the things which we use, including the soil which is prepared, is completely organic. We don't use any inorganic pesticides or anything which you see over here. And we also have a greenhouse where we cultivate our flowering plants, our vegetables and many other things. And we also prepare our own vermicompost which is near the cow shed, which is made from the cow vermicompost itself. Now my friend Anirudh will continue about our lip balms and handmade paper. Good morning everyone, I'm Anirudh and I'll be explaining about our production. So basically we made these lip balms and all of them are natural ingredients. We use bee wax, almond oil, coconut oil, beetroot and natural fragrances which we made it ourselves, and we sell each for 80 rupees. With the money which we get, we again invest it again for reimbursing for another batch of this, or for investing in our farm for making more vegetables, seeds and etc. When we need for the cultivation of it again, we use the same money and we cultivate it again.
and the profit which we use it usually to buy separate books or accessories in our library, which was made by us. The price we quoted with the labor charges and the amount of time which we spend in it, and then the raw material charges, and then a small profit margin in that. With that, we calculate our current price, which is 80 rupees per piece and 150 for two. We also make handmade paper because we have a lot of waste papers while doing crafts and all. We remake the paper. We can use this paper for crafts, drawings, sketches and so on. We soak the papers which we use in water for like few hours, then blend it and then put it in a strain, cloth it, damp it and then put it for sun dry for 3 days. After that we sell each set which has 5 papers for like 15 rupees. So this child is with us from primary. He was here. He was with us from 2 months, 2 years, 2 months onwards. He finished primary, then elementary. Now he is in adolescent. And he's, how old are you? 13. He's 13 and he's getting ready to write 10th grade. I told him to write next year, but he insisted that he wants to finish it off now. So you can see the confidence. And this is Anirudh. He also was with our since primary. He came to us when he was 3 plus, and he also finished primary. He finished elementary, and now he's going to finish his 10th grade. And then this girl came to us 3 years ago. She was in another school, and then father found that her brother is doing much better than her. Socially also, not only intellectually. So he took her out in the class 8. She came to our school, and then she started opening up, and then she's more active now. She also hosted as an anchor during our annual day. So she was so hesitant to talk before, but now you can see the confidence how it got built. So these are the three kids who are going to leave us, but we are happy to see their confidence, and we are also hopeful that they are going to be best in their capacities with whatever they do. Hi, my name is Gayatri and I am working here as a maths teacher for adolescents group. I'll also guide them when they are doing farm work and any microeconomic projects also. Before coming to this school, I was I was pursuing my B.Ed, and after when I entered into this school, I learned so much, and also I did Montessori training for 6 to 12. Right now I joined my kids also in this school, and if you do Montessori and if you join your children in Montessori, then you will get to know about your children, so that the parenthood you will enjoy more comfortably and nicely. Myself Priyanka, working as a teacher in the Montessori as a biology teacher. So in the college where I working, the students are not active as this much in the Montessori school. The students were very actively participating in each and everything. They used to do a practical things more. If at all any topic is there, we are not going theoretically, we are also doing the practical things. So learning by doing, we used to believe learning by doing is more important here. So children are also doing the same thing. So while learning, they used to do practical things, and they learn the things much better, and they also experiencing this environment, the practical environment. सुप्रभात, मेरा नाम कुसुम पराशर है। मैं मेधा मॉन्टेसरी स्कूल की अध्यापिका हूँ और मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और यहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत अच्छा है, और यहाँ की जो अध्यापिका हैं और जो यहाँ की प्रिंसिपल मैम हैं वो बहुत अच्छी हैं और बच्चों का और मेरा सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं. So this is our biology and geography. So if you look at this, you can see lot of lab equipment. Can you see? There are mostly related to lab equipment. So for us in Montessori, we don't teach by just books. We give some activities to their hands so that by working, they can observe the concept and they can learn. So they do and they perform the activity, and then they understand the hidden stimulus, whatever the lesson that is.
For example, we also have these minerals. They use these minerals and then they use distilled water and put some minerals and some plants and they observe for couple of weeks. Then they discover if there is deficiency of magnesium, what happens to the leaf. If iron deficiency is there, then what happens to the plant. So all these things, if we want to teach to children, it may not reach to their minds. But if we want to teach these complex ideas to children, it makes more sense and it gives them a lot of clarity. And also because they are performing these experiments, they love to do it, and doing is what gives them experience, and with experience they also explore further, and further their knowledge expands. So we also give them the nomenclature. We are not putting them away from the academics, but we are also giving the nomenclature where they can see the picture and then they can understand this is root, this is highlighted, it is primary root, and these are the secondary roots, and these are the root hairs that takes water, and this is the root cap that goes in search of water. So all these information we have made our own materials that gives them a lot of information. For example, the parts of the root. Same pictures are here. Root tip, what does it do? Root tip is the actively growing part of the root, this one. And then these root hairs. Root hairs are extended portions that are on the root, and they are always in search of water, and this root tip always protect the root tip, and this is called as actually the root cap. So if the root cap gets destroyed, then that root cannot work. And then this is the primary root, from there the secondary roots emerges. So this is a complete fundamental information that can be given to children, and they also work with these cards by themselves to learn the names and spellings and the function of those. This is how all the subjects we create in the environment. So even though if you see there is no blackboard, but still the children will be learning by doing. These materials are actually teachers, and we teachers are here like a felicitator. Sorry, we teachers are here to facilitate them to work. So we are facilitators here. And this is all geography. In geography we cover like physical sciences, chemistry here along with geography. And we also have history. This is our history area. So they study about different civilizations because we have different kinds of materials for them to study. And we also have migration, that is very complex idea, that also we can give to the children's hands. And this is all our language area. And this is our math and geometry. This is our math and geometry. Our supply. This is our art shelf. So this is our supplies. We provide them supplies for their work, and this is our art shelf. So we encourage them to make these kind of booklets. If they want to write, they may not have interest to write, but if we show them how to make a booklet, to make that booklet, they have the freedom, but to make that booklet, they should be also writing something inside. So we show them how to make the booklet, and then they can write whatever they investigate. And we also show them embroidery, we have sculpturing, we show knitting. So they use this knitting, and then they make knitting also, finger knitting. So we also show them calligraphy. We have calligraphy. We have beautiful equipment
for calligraphy because people who got some difficulty with writing or they are not interested, this calligraphy may be very helpful for them to initiate that writing. You can see there are so many musical instruments, and this is even we start with natural sound, so they collect like this, and then with a rhythm if they play, that gives them music. So with body and with nature and also man-made instruments are given to them. And here we have tone bars. These are like piano. So this is for them to learn music and to also compose. So they can take a mallet and they can play this and they can learn music as well. And this environment is kept cared by the children. So we also provide lot of supply to clean the full classroom. So every material that needs to be taken care can be done by using these tools that we have here. Yeah, in Montessori we do lessons by manipulating the materials, and all the materials have got some idea in it. And today I am going to show you some idea that is there in this particular plate. So look at these two figures. What do you see here? This is a triangle, isn't it? And then look at this. And this is a rectangle. And we were able to manage those pieces to fit in this rectangle. So what can we say? This triangle and this rectangle are equivalent. They have equal value or same area. So when we want to say about the equivalency, what can we say? Look at the base. This is the base of this rectangle and this is the base of the triangle, and watch it. It is exactly same as this rectangle. So the base of the rectangle and triangle is same. And what about the height? This is the height of the rectangle, isn't it? This is the height of the rectangle. Watch. So this is the height of the triangle. A line drawn from apex to the midpoint of the base makes its height here, and this is double the height of the rectangle. See? And this is double. So what can we say? When a rectangle and triangle has same base, and when the height of the rectangle is half of this height of the triangle, we can say they have the same area. That's how we got formula of area for a triangle is half base into height or half height into base. So by manipulating, children will get to know this idea easily. You don't need to tell them. They can explain by giving their experience, by adding their experience as words, they can explain them. So this is how Montessori works for children, and it participates in their development also. So these materials are not just teaching aids. We never use them as teaching aids.
they are used as developmental material. Developmental needs are satisfied by working with such material. Same thing, even the trapezium, they can figure out the area formula for a trapezium by working like that. Many children will face a difficulty to mug up 2 1s are 2, 2 2s are 4 like this. And when they grow, they will get also confused, like what is 2 square is equal to what? 2 cube is equal to what? Or 3 square is how much? 3 cube is how much? So these simple material also will help them. Look at this. So this is 2 and 2 taken 2 times is 4. They can continue like that. And when you see this, it is like a square. All sides it has same value, so it is a square. So that's why 2 square, value of 2 square is always 4. And they can also learn the values by working with these materials. So they can take, no teacher needs to tell it, they can guide themselves. This is called as auto learning. I know now this is 2 cubes, so this is also 2 cubes. So the value is 8. 4 plus 4, 8. So 8. So is it true with every material, every time? So let us see with other materials, same idea. So let us see 2 cube. So this is 2 cube means all sides it should be same. This is also 2, and now if we fill the gaps, you can make a complete 2 cube. So yes. So now how much is 2 cube? We made a 2 cube, no? So it is 4 and 4, it is 8. So 2 cube, whether small or big or more larger, always 2 cube value will be 8. So children are given very concretely this way, so that whatever they learn will be very clear in their mind and there will not be any confusion. Yes, so ఇప్పుడు వరకు మనం స్కూల్ అట్మాస్ఫియర్ కానీ చిల్డ్రన్ కానీ వాళ్ళ బిహేవియర్స్ వాళ్ళ స్టడీ ప్రాసెస్ అన్నీ చూస్తాం కదా. ఇంకొంచెం డెప్త్గా మనం మేధా మాంటెసరీ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ మాధవి గడ్డం గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆవిడతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. హలో మ్యామ్, నమస్తే అండి. సో కమింగ్ టు మేధా మాంటెసరీ స్కూల్, సో వాట్ ఈస్ ద స్కూల్, ఏంటి యూనిక్ దీంట్లో? This is a Montessori school, ante this is like a practical school. Okay. Children they don't learn by only by the curriculum books. They learn beyond the books. Okay. We have different materials, you have seen already. Chala materials meer lopal chusaru. So aa material tho work cheyadam valla material lo prati material lo oka lesson untadi. So వాళ్ళు many times aa material ni touch chesi danni manipulate cheyadam valla aa unna lesson vallaki direct ga valla స్ట్రక్చర్స్లోకి, బ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్స్లోకి వెళ్ళొద్దు అనమాట. సో మన హ్యాండ్ ఈజ్ ఎ టూల్ ఫర్ అవర్ మైండ్ టు టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో నాలెడ్జ్ ఈజ్ గివెన్ టు దెమ్ బై టు లెర్న్ బై డూయింగ్. సో ఇదే దీనిలో స్పెషాలిటీ. ఓకే. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్, వేర్ ఎవర్ యూ గో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మాంటెసరీ, ప్రాపర్ మాంటెసరీ స్కూల్, it is like this. Same process. Yeah. Coming to few private schools చూసినట్లయితే బుక్స్ కంటిన్యూ రాయించడం, ఓరల్స్ ఇవ్వడం అలా ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ హయ్యర్ క్లాసెస్ స్టూడెంట్స్కి కూడా ఒక గ్యాదరింగ్, గ్రూప్ డిస్కషన్స్ అవి పెడుతున్నారు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టడీ సిస్టమ్? సో ఇక్కడ స్కూల్లో క్లాస్ పెరిగే కొద్దీ దే హ్యావ్ కరికులం బుక్స్ ఆల్సో, బట్ ద అప్రోచ్ టు దట్ కరికులం బుక్స్ ఫ్రమ్ us will be different. ఫస్ట్ వాళ్ళు చేతులకి చేయడానికి ఇచ్చి ఆ తర్వాత దే విల్ వర్క్ విత్ ద బుక్స్ బై దెమ్సెల్ఫ్. మామూలుగా సైన్స్ అయినా సోషల్ అయినా ఇంకొకటైనా ఏమవుతుంది, టీచర్ బ్లాక్ బోర్డ్ మీద రాస్తే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చిల్డ్రన్ కాపీ చేసుకొని నేర్చుకుంటారు కదా. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే దే విల్ డూ బై working with the material and they will write their own answers. Teacher will not give answers from day one, from first class. That's the situation. So by the time they are in high school, వాళ్ళు హై స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అసలు టీచర్ అనేది పెద్ద అవసరం లేదు, ఓన్లీ ఒక గైడ్ కావాలి, జస్ట్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడానికి, ఏదైనా కొత్త కాన్సెప్ట్ ఓపెన్ చేయడానికి. దే స్టడీ బై దెమ్సెల్వ్స్. అందుకే మాంటెసరీ ఎడ్యుకేషన్ని ఆటో లెర్నింగ్ అంటారు. దే మేక్ మిస్టేక్స్ అండ్ దెన్ దే లెర్న్ బై
మిస్టేక్స్ బై దేర్ ఓన్ మిస్టేక్స్ బై కరెక్టింగ్ దెమ్సెల్స్. ఏంటంటే మీ మిస్టేక్స్ని నేను కరెక్ట్ చేస్తే ఒకలాగా ఉంటుంది, కానీ మీరే మీ మిస్టేక్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటే ఇమాజిన్ ద ఇంపాక్ట్. సో దాట్ ఇంపాక్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రూ. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అదర్ స్కూల్స్ అండ్ మాంటెసరీ స్కూల్. నైస్ మ్యామ్. సో మీరు చెప్పినట్టు ఒక్క క్లాస్ రూమ్లో కూడా ఒక్క బ్లాక్ బోర్డ్ కూడా లేదు. సో అలా కాకుండా పిల్లలకి ఓన్లీ మాంటెసరీ విధానంలో మీరు ఏదైతే యు ఆర్ మేకింగ్ దెమ్ టు లెర్న్, ఈజ్ ఇట్ ఓకే లైక్ ఈక్వల్ వాల్యూ ఉంటుందా ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ అవి రాసినప్పుడు 10th అండ్ ఇంటర్ స్టాండర్డ్స్కి? ఈజ్ దిస్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్? యా, ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైనా మీరు చేసి నేర్చుకోగలిగినప్పుడు ఒకరు చెప్తే చేసేదానికి డిఫరెన్స్ లేదా? సో అప్పుడు మీరు చేయగలిగినప్పుడు మీరు ఇంకా ఎక్కువ చేయడానికే చూస్తారు కదా. ఒకరు చెప్పింది చేయడానికంటే మనం చేసేటప్పుడు వీల్ డూ అ లాట్. సో సేమ్ థింగ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఈవెన్ విత్ స్టడీస్. వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళ క్లారిటీ ఉంది, కొంచెం టీచర్ గైడెన్స్ కొంచెం చాలు, వెనకాల ఉండి లెసన్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడలేదు. ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఆ పర్టికులర్ థింగ్ని ఎలా వాళ్ళు నేర్చుకోవాలనేది ఆ టూల్స్ కూడా ఉంటాయి. డిఫరెంట్ డిక్షనరీస్ యూజ్ చేస్తారు. ఎటిమాలజీ, ఒక వర్డ్ అర్థం కాలేదంటే కొన్నిసార్లు దాని ఎటిమాలజీ, ఆ వర్డ్ ఎలా ఒరిజినేట్ అయింది, ఆ ఎటిమాలజీ ఎలా చెక్ చేయాలి, ఆ ఎటిమాలజీ చెక్ చేస్తే అప్పుడు ఈ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కూడా చాలా తక్కువైపోతాయి. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఏఐ ఉంటుంది, ఏ అన్నప్పుడు ఏఐ కాంబినేషన్ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు ఈఐ ఉంటుంది. 8 అంటాం, మనం చెప్పేది 8 బట్ ఈఐ ఉంటుంది అక్కడ, ఏ సౌండ్. సో ఇలాంటి సౌండ్ వేరియేషన్స్ వాళ్ళకి ఫొనెటిక్గా ఇట్లా నేర్పించడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా మటుకు తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తారు అని. సో ఎవ్రీథింగ్, ఈవెన్ మ్యాథ్, ఎవ్రీథింగ్, ఈవెన్ స్క్వేర్ రూట్, క్యూబ్ రూట్ కూడా వాళ్ళ చేతులకి ఇచ్చి మెటీరియల్ మాట్లాడుతుంది వాళ్ళతో. సో మెటీరియల్ మాట్లాడి వాళ్ళకి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇట్స్ లైక్ ఆర్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. సో పుస్తకాల్లో చెప్తారు కదా, ఇట్ షుడ్ బి ఆర్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అని. హౌ అనేది నోబడీ నోస్, బట్ హియర్ అట్ అవర్ స్కూల్ వీ డూ దట్. ఆర్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, జాయ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. ఎవ్వరూ కష్టపడి చదవరు, కానీ అందరూ వాళ్ళ లిమిట్ కంటే ఎక్కువే చదవగలుగుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ఎంజాయ్. ఇఫ్ యూ ఎంజాయ్ సంథింగ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ మోర్ బికాజ్ యూ వాంట్ మోర్ జాయ్. సో దాట్స్ ద థింగ్. సో మీరు ఇందాక టీచర్స్ అని అనేసరికి టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్ అసలు ఎలా ఉంటుంది మ్యామ్? అంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి మాంటెసరీ టీచర్ అవ్వాలి అంటే? ఈ మాంటెసరీ అనే ఆమె ఒక డాక్టరు, మరియా మాంటెసరీ. తను చాలా అక్రాస్ ద వరల్డ్ పిల్లల్ని స్టడీ చేసి అబ్జర్వ్ చేసి ఒక ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇది ఉంది చైల్డ్ డెవలప్మెంట్లో అని కనుక్కొని అది అందరికీ రివీల్ చేశారు. సో వాళ్ళు ఏఎంఐ అనే ఒక అసోసియేషన్ ఉంది, ఆమె స్టార్ట్ చేసింది. అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఆ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. అది ఆ ట్రైనింగ్ చేస్తే కూడా వాళ్ళకి జాబ్స్ ఎక్కడైనా ఈ గ్లోబ్ మీద వస్తాయి మాంటెసరీ స్కూల్స్లో. సో ఇక్కడ మా స్కూల్లో పనిచేసే టీచర్లు అందరూ కూడా ఆ ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళే. వాళ్ళందరూ మాంటెసరీ ట్రైనింగ్ చేశారు. కొంతమంది బిఎడ్ ఉన్నా కూడా వీ వాంట్ దెమ్ టు డూ ద ట్రైనింగ్. ఎస్పెషలీ ద ఇన్ఛార్జ్ టీచర్ మస్ట్ బి ట్రైన్డ్ అండర్ ఏఎంఐ. ఏఎంఐ అనేది ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, మీరు కూడా గూగుల్ చేసి చెక్ చేస్తే మీకు కూడా తెలుస్తుంది. సో మాంటెసరీ అనే పేరు ఉన్నంత మాత్రం కాదు, ఏఎంఐ ట్రైనింగ్ కూడా చేస్తున్నారు. ఆ ఏఎంఐ ట్రైనింగ్ అంటే ఇప్పుడు మన ఐఐటి ఇంజనీరింగ్కి మామూలు ఇంజనీరింగ్కి తేడా ఉంటుంది, అలా అనమాట. ఏఎంఐకి ఏఎంఐ మాంటెసరీ ట్రైనింగ్కి మామూలు మాంటెసరీ ట్రైనింగ్కి అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ టీచర్స్కి తెలుస్తుంది పిల్లలతో ఎలా వర్క్ చేయాలని. ఇంకా మేము కూడా మేనేజ్మెంట్ కూడా ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ట్రైన్డ్. సో మేము కూడా వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తాం. ఇంకా నేను ట్రైనర్ కూడా 6 to 12 లెవెల్కి. మాకు మాంటెసరీ ఏజ్ గ్రూప్స్ బర్త్ to 3 అదొక ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, 3 to 6 అదొక ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, 6 to 12 ఏజ్ పిల్లలకి చెప్పేదానికి అదొక ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, 12 to 18 కూడా ఒక ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సో ఇన్ని లెవెల్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఎలిమెంటరీ లెవెల్ ట్రైనింగ్కి నేను యాక్చువల్లీ ఏషియాలో ఫస్ట్ వన్. యా, సో ఏషియాలో ద ఫస్ట్ ట్రైనర్ అండర్ ఎలిమెంటరీ లెవెల్. ఆ 4 లెవెల్స్లో ఎలిమెంటరీ అనేది 6 years పిల్లల నుంచి 12 years పిల్లలకి ఎలా చెప్పాలి. మీరు ఆ టీచర్ అంటే యు ఆర్ నాట్ ఎ సైన్స్ టీచర్ ఆర్ ఎన్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఆర్ ఎ మ్యాథ్ టీచర్. ఎలిమెంటరీ టీచర్ అంటే షీఈ్ అ టీచర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకంటే మేము చేసేది ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ యూనివర్స్. వీ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ యూనివర్స్ టు ద చిల్డ్రన్, కీస్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్ టు ద చిల్డ్రన్ అనమాట. అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఇవ్వలేం, బట్ కీస్ వీ గివ్. ఆ తర్వాత చిల్డ్రన్ బై ఎక్స్ప్లోరింగ్ దే లెర్న్. మేము ఫాలో అయ్యేది 4 E's. ఫస్ట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పోజ్ దెమ్, then we have to encourage them to explore, and because of that exploration they experience,
because of those experiences they can express. So they can express orally, they can express in written. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్. మెనీ పీపుల్ మీరు చూస్తే వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినా కూడా దే కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్పీరియన్స్, బికాస్ దే డింట్ ఎక్స్ప్లోర్, బికాస్ దే వర్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు దట్ వే. సో అక్కడే ఉందన్నమాట బిగ్ హోల్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఆ హోల్ అన్ని స్కూల్స్ భర్తీ చేస్తే నెక్స్ట్ జనరేషన్ విల్ బి బెటర్. సో కమింగ్ టు చిల్డ్రన్స్ పార్ట్ మ్యామ్, అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వక ముందు భయపడుతూ ఉంటారు, ఆర్ ఎల్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, కొత్తగా ఉంటుంది ఆ అట్మాస్ఫియర్కి, వాళ్ళని మీరు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు? సో వాళ్ళని ఏజ్ వైజ్ అని పెట్టలేము, ఎందుకంటే ఇప్పుడు 4th క్లాస్ అంటే మా దాంట్లో 4th క్లాస్ వాళ్ళ లెవెల్ ఒక ఇది ఉంటుంది. సో వాళ్ళ ఆ మార్క్లో లేకపోతే మేము పేరెంట్స్కి హెల్ప్ చేస్తాం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి. ఎందుకంటే ఒక చిన్న స్పేస్ అనేది ఆ పిల్లలకి ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ ఓపెనింగ్ అప్. అట్లా లేకుండా ఈ లెసన్ అని వాళ్ళకి అర్థం కాకపోయినా రోజు ఒక లెసన్ అని ఇస్తే అది వాళ్ళకి మైండ్కి ఎక్కదనమాట. ఇప్పుడు మీరు ఎలా అయితే ఫుడ్ తినాలంటే ఒక ముద్ద మింగక ముందే ఇంకో ముద్ద పెడితే ఏమవుతుంది? స్టక్ అవుతుంది, ప్రాణాలు పోయే అంత పరిస్థితి వస్తుంది కదా. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ విత్ మైండ్ ఆల్సో. సో నో బడీ కేర్స్ విత్ దట్ స్టఫింగ్. అందుకే ఇంత సఫకేషన్ ఫీల్ అవుతారు పిల్లలు యాజ్ దే గ్రో ఇన్ టు హయ్యర్ క్లాసెస్. సమ్ పీపుల్ విల్ నాట్ గెట్ క్వాలిఫైడ్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ విల్ నాట్ గెట్ క్వాలిఫైడ్. చాలామంది ఇప్పుడు చూస్తే ఈ మధ్య నేను ఒక ఆర్టికల్లో చదివాను, 22.5 lakh people wrote NEET exam this year in 25, and then only there are like less than 2 lakh seats across the country. So అప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళు అందరు యూజ్లెస్ అనుకోవాలా. సో వాళ్ళకి అందరికీ అంత కేపబిలిటీస్ ఉంటాయి, కాకపోతే వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ టైం. వేరే స్కూల్ నుంచి వచ్చినప్పుడు అదే చెప్తా ఉంటాయి, గివ్ దెమ్ సమ్ టైం. ఇప్పుడు 4th ఉన్నారంటే కొన్నిసార్లు 4th పెట్టలేం. ఒక 6 months 8 months 1 year వాళ్ళకి బేసిక్స్ నేర్పించడానికి మాకు టైం కావాలి. ఒకసారి బేసిక్స్ ఆర్ ఫండమెంటల్స్ వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు దెన్ దే కెన్ గో స్మూత్లీ. తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత రోడ్ల మీద పడి తిరిగే కంటే లర్నింగ్ స్టేజెస్లో ఒకరోజు స్పేస్, ఒక టైము, ఒక మైండ్కి ఇస్తే ఇట్ కెన్ బ్లాసమ్. సో కమింగ్ టు క్లాస్ రూమ్స్, మిగతా స్కూల్స్లో చూసినట్లయితే 1st క్లాస్ 2nd క్లాస్ మళ్ళీ అందరూ సెక్షన్స్ సెపరేట్ చేయడం అవన్నీ ఉంటాయి కదా, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అందరూ ఒక దగ్గర కూర్చోవడం, గ్రూప్ ఆఫ్ వర్క్ చేయడం అది జరుగుతుంది. అంటే ఎందుకు ఈ ప్యాటర్న్? ఎందుకంటే ఇది మిక్స్డ్ ఏజ్ గ్రూప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మామూలు ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్లో ఏమవుతుందంటే ఒక లెసన్ ఒక రోజు ఎవరైనా మిస్ అయితే ఇంక ఫర్ ఎవర్ మిస్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లెసన్ ఇస్తారు, ఒకవేళ వాళ్ళకి ఆ రోజు మిస్ అయినా వాళ్ళకి అర్థం కాకపోయినా ఇంకొకసారి లెసన్ ఇస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు విజిట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు వాళ్ళకి అది ఒకసారి విజిట్ చేస్తున్నా కానీ క్లారిటీ రావచ్చు. సో లెసన్ అనేది వాళ్ళకి చాలాసార్లు కనిపిస్తుంటుంది, దాని తర్వాత జరిగేవి కూడా కనిపిస్తుంటుంది. చిన్నోళ్ళు పెద్ద కాంప్లెక్స్ ఐడియాస్ని చూస్తుంటారు, పెద్ద పిల్లలు ఈ చిన్న ఫండమెంటల్స్ని చూస్తుంటారు. సో అప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకి లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ కూడా అవుతుంది. ఎవ్రీ టైం టీచర్ అనే కాదు, ఈవెన్ ఓల్డర్ చిల్డ్రన్ కూడా విల్ బీ ఏబుల్ టు హెల్ప్ యంగర్ చిల్డ్రన్. ఇంకా యంగర్ చిల్డ్రన్ ఆల్వేస్ ఓల్డర్ చిల్డ్రన్ని చూస్తూ ఉంటారు పక్కనే. సో కమింగ్ టు క్లాస్ రూమ్స్, సో మీరు ఏదైతే మిక్స్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ గురించి చెప్తున్నారో ఏ క్లాస్ నుంచి ఏ క్లాస్ వరకు మీరు కలిపి కూర్చోబెట్టడం అలాంటివి చేస్తారు? మేము నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ ఏజ్ వాళ్ళని ప్రైమరీ అంటాము. ప్రైమరీ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఉంటారు వాళ్ళు కలిసే. ఆ తర్వాత ఎలిమెంటరీ అంటే 6 years నుంచి 12 years ఏజ్ వాళ్ళు ఉంటారు. అడాలసెంట్లో 12 నుంచి 18 years వరకు ఉంటారు మిక్స్డ్ ఏజెస్. సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ 1st to 4th ఒక స్టేజ్, 1st to 6th ఒక స్టేజ్, అండ్ 6th to 10th, 7th to 10th ఒక స్టేజ్లో ఉంటారు. నైస్. So coming to the activities, what are the peculiar activities or unique activities you are making here? Everything is unique here because first of all mixed age you don't see anywhere. Yes. And you have seen lot of material. So అయన్ని పిక్ చేసి ఒక దగ్గర పెట్టి దానితో వర్క్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని పెట్టి, so they are always in movement. So lot of physical exercise is happening. At the same time intellectual exercises are also happening. Okay. And then because of this mixed age, what happens is they are able to understand what is socializing means, how to cooperate, what happens if somebody doesn't cooperate. So all these life skills are taught. Okay. That is also a unique thing. And they all work together. It's not only like academics, it's about, you know, holistic development. Wow. So that's the speciality. Apart of that, we also have free play. Every day they play. And the
they also play football, basketball, all those things. Teacher gives instructions like how to play, and we keep those kind of tools that are needed, like for basketball, we have basketballs, footballs, like that. They will play. Teacher will monitor, but they won't get involved. So they will learn whatever they want to play and what are the rules and regulations for play, that play. So yes. even that is auto learning. Yes. So even that is called as Montessori sports. Okay. So they can play a sport by learning, and then they will ask for tools. For example, if adolescent children, especially they are older ones, so if they want any tool, they go to the shop and they buy, Okay. and then they get. ఎందుకు ఇలా అంటే ఇఫ్ యూ గెట్ సంథింగ్ దట్ యూ వాంట్, యూ విల్ నాట్ lose interest. If I want to impose something on you, I get something and give it to you to work, you may not show that much interest. True. So that's why before buying they have to check logistics. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ చేయాలా, స్పోర్ట్ కనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే వాంట్ బాల్స్ అనుకోండి, సో హౌ మచ్ దే వుడ్ కాస్ట్, హౌ మచ్ మనీ దే హ్యావ్ టు రేస్, ఇన్ వాట్ వేస్ దే కెన్ రేస్. So all these logistics they'll think, and then what kind of balls they have to buy, where they can get good balls, all these things they have to study, and then they go buy. So this makes in the future so that they can manage the financial management, yes. proper vision and planning. It Yes. helps here. Wow. Yes. మీది మేధా మాంటెసరీ స్కూల్ కింద ఒక క్యాప్షన్ ఉంది మ్యామ్, కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ స్కూల్ విత్ ఫార్మ్ సెటప్ అని. అంటే ఈ ఫార్మ్ సెటప్ మాంటెసరీ స్కూల్కి ఏంటి ఇక్కడ లింక్? యాక్చువల్లీ కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ స్కూల్ అంటే మీరు చూసారు కదా, చాలా మెటీరియల్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళకి కాన్సెప్ట్ లెర్నింగ్కి హెల్ప్ అయ్యేది. ప్రాక్టికల్గా అంటే మనం చేయడం వల్ల. ఇప్పుడు మీరు ఒక బేకింగ్ గురించి ఒక వీడియో యూట్యూబ్లో చూసారనుకోండి, మీరు అర్థమైనట్టు ఉంటుంది, మీరు అడల్ట్ కాబట్టి. కానీ మీరు చేసినప్పుడు అట్లాంటి అవుట్పుట్ వస్తుందని గ్యారెంటీ లేదు. అదే మీరు ఒక 10 సార్లు అది చేశారంటే మీరు మాస్టర్ అయిపోతారు. సో అదనమాట, ప్రాక్టికల్గా ఆ మెటీరియల్స్తో వాళ్ళు చేయడం వల్ల వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. దట్స్ వన్ డిఫరెన్స్. అండ్ ఫార్మ్ సెటప్ అంటే మానవుడు భూమి మీద పని చేస్తా, ఇప్పుడు మనం ఇట్లా ఉన్నామంటే అక్కడెక్కడో ఏన్షియంట్ మ్యాన్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్. అందరికీ మనకున్న కెపాసిటీ మనం ఆలోచించవచ్చు, ఆ ఆలోచనకు తగ్గట్టుగా మనం చేతిని వాడవచ్చు. ఎందుకంటే వేరే అదర్ యానిమల్ 4 కాళ్ళ మీద పోతుంది, మనకి 2 కాళ్ళు చాలు, రెండు లిమ్స్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీ వేర్ ఏబుల్ టు ప్రోగ్రెస్ దిస్ వే. ఆ ప్రోగ్రెషన్ చైల్డ్కి కూడా అర్థం అవ్వాలి. ల్యాండ్ మీద బతకడం, లైక్ అది అగ్రికల్చర్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కట్టడం, ఇరిగేషన్, అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్గా ఏదైనా కావచ్చు, అది వాళ్ళొకసారి అర్థమైనప్పుడు ఆ కనెక్షన్ విత్ ద ఎర్త్ ఉంటుంది. ఆ కనెక్షన్ విత్ ఎర్త్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఎర్త్కి హార్మ్ చేసే పనులు చేయరు. ఈరోజు మీరు చూడొచ్చు ఈ ఎర్త్ ఎంత పొల్యూటెడ్గా ఉందో. ఇలాంటి అవేర్నెస్ పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే ఇచ్చినప్పుడు ఆ భూమి మీద ఒక ప్రేమ. ఇప్పుడు రైతు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళకి ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది భూమి మీద. ఎందుకంటే వాళ్ళ లైఫ్ చూస్తారు భూమి మీద, ప్లస్ అంత కష్టంతో ఇంత వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ అవేర్నెస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దే కెన్ షో లిటిల్ గ్రాటిట్యూడ్ అనే ఉద్దేశంతో. ఇంకా ఈ ఒక బిల్డింగ్లో ఒక 10 years 9+ years నుంచి ఉండడం వాళ్ళకి అంత మంచిది కాదని మాంటెసరీ కూడా స్టడీ చేసి చెప్పారు. సో అందుకనే మేము ఇంత దూరంలో వచ్చి ఇది ఒక 4 acre క్యాంపస్లో చిన్నగా సెట్ చేసి పెట్టాను. వావ్. సో ఫార్మింగ్ కోసం ఏమైనా అవేర్నెస్ ఇస్తున్నారా స్టూడెంట్స్కి? యా, దే డూ ఫార్మింగ్. చిన్న అది గ్రీన్ హౌస్ ఏర్పరిచారు కదా, దే డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అనమాట. ఏంటంటే భూమిని టిల్ట్ చేసే దగ్గర నుంచి హార్వెస్ట్ తీసే వరకు దే విల్ డూ. ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ఊరికే ఫోకస్ చేస్తే దే ఆర్ డిస్మాంట్లింగ్ దట్ వన్ విచ్ వాజ్ డన్ లాస్ట్ ఇయర్. మీరు చూసారా, ఇంకా బీరకాయలు, సొరకాయలు ఇంకా ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ డిస్మాంట్లింగ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఈ మధ్య కదా స్కూల్ రీఓపెన్ అయింది, అండ్ దెన్ దే విల్ బిల్డ్ అగైన్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ దే డూ సంథింగ్. ఒకసారి మేము రెడ్ గ్రామ్స్ చేసాము, ఒకసారి కాటన్ చేసాము. సో ఇలా ఎవ్రీ ఇయర్ దే విల్ డూ సర్టన్ థింగ్స్. ఓకే, సూపర్. అండ్ అది చేసినప్పుడు కూడా దే హ్యావ్ టు స్టడీ. ఇప్పుడు వాటికి నీళ్ళు పెట్టాలంటే ఈ డ్రిప్ ఇరిగేషన్, డ్రిప్ కూడా వాళ్ళే పెడతారు ఒక అడల్ట్ సహాయంతో, టీచర్ తోటి. వాళ్ళు స్టడీ చేయాలి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ యొక్క హిస్టరీ ఏంది, ఎప్పుడు అది స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఎలా స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత దే హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మనకి ఎంత కావాలి, ఎంత డబ్బులు అవుతాయి. సో మ్యాథమెటిక్స్, హిస్టరీ అండ్ జియోగ్రఫికలీ ఏ ప్లాంట్స్ ఇక్కడ పెట్టొచ్చు, ఏ బాగా వస్తాయి, దాని రూట్ ట్యాప్ రూటా. సో బయాలజీ, హిస్టరీ, జియోగ్రఫీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్
కల్మినేటెడ్ ఇన్ దట్ యాక్టివిటీ. Okay. సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఎడ్యుకేషన్లో ఉండే విషయాలు కూడా అర్థమైపోతుంటాయి. So by ఉట్టి heart ఎడ్యుకేషన్ system అని ఉండదు. ఎడ్యుకేషన్ అని ఊరికే 4 గోడల మధ్య కూర్చోబెడితే వాళ్ళకి రాదంతా. ఇలాంటి చెప్పి దాన్ని కూడా చెప్తే ఇట్ విల్ మేక్ మోర్ ఇంపాక్ట్. లాంగ్ గుర్తుంటుంది లైఫ్ స్కిల్స్. yes. లైఫ్ స్కిల్స్ అంటే చాలా మంది మీరు ఇట్టుండాలా, మీరు ఇది చేయాలా, అది చేయాలా కాదు, చేయించాలా. ఎలా చేయించాలా ట్రైనింగ్ మీకు చెప్పొద్ది. సో అది అన్నమాట డిఫరెన్స్. వావ్. కానీ ఇంకొక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే ఇంత 4 acres మీరు ఫార్మింగ్ అండ్ ఆల్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ తోటి, చూస్తే స్నేక్స్, ఇన్సెక్ట్స్, మాన్సూన్ టైంలో డెఫినెట్గా ఓపెన్ ప్లేసెస్లో మాన్సూన్ టైంలో స్నేక్స్ వస్తాయి. కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్నేక్స్ వచ్చేసి యాంఫిబియన్స్. అవి చూడడానికి స్నేక్స్ లాగా ఉంటాయి కానీ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ నాట్ హార్మ్ఫుల్. దే ఆర్ గుడ్ ఫర్ ద సాయిల్ అనమాట. ఎర్త్ వామ్స్, కొంతమందికి ఎర్త్ వామ్స్ పట్టుకోవడం కూడా ఇష్టం ఉండదు. మా పిల్లలు అయితే ఎర్త్ వామ్ ఉంటే అది తీసుకుపోయి ఒక తొట్టులో వేస్తే ఇట్ విల్ టిల్ట్. దే నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ క్రీచర్స్. మీరు అన్నట్టు స్నేక్స్ ఉంటాయి, కొంచెం చిల్డ్రన్ భయపడతారు బిగినింగ్లో. మేము కూడా కొన్ని స్నేక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటాం. స్నేక్స్ గురించి చెప్పే ఒక ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ నుంచి పిలిచి we will build that awareness among our children. They can see different snakes, they can know about different snakes live, and then they can also touch and see. So all these things we do. They really do touch? Yes. Oh my god. అది harm లేదా అంటే no, it is, yeah, they that organization themselves, they bring snakes. Okay. And then children will get to know. Wow. So there are some snakes that we never saw, only the mates. They say in the evening times it will be more. In the daytime they won't be here, but children will get to see. Even if we never saw snakes on the farm, because when you do some noise they go. Yes. We never saw. 1-2 times we saw. That is also like a amphibian. వావ్. స్నేక్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి నేను ఫస్ట్ టైం వింటున్నా. ఇది ఒక స్కూల్లో ఇట్లా కూడా స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయిస్తారు అని. సో మాంటిసరీ అంటే ఏదో చిన్నగా గేమ్స్ ఆడిపిస్తూ చదివిస్తారు అనేదే ఉంటుంది, కానీ ఇంత డెప్త్ ఉంటుంది అని నేను కూడా ఇప్పుడే తెలుసుకుంటున్నాను మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కమింగ్ టు యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్, అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు దిస్ మాంటిసరీలోకి, ఎప్పుడు స్టెప్ ఇన్ అయ్యారు? సో నా స్టూడెంట్స్ అందరికీ జనరల్గా ఈ స్టోరీ తెలుసు. వెన్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ అ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా అందరితో పాటు చదవాలి కాబట్టి అని చదివింది. ఎప్పుడు ఐ నెవర్ హ్యాడ్ దట్ ప్యాషన్ అబౌట్ స్టడీస్. సో ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఓకే యూ నీడ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ అని పెద్దోళ్ళు అనుకుంటారు కాబట్టి, సో ఐ వాజ్ మ్యారీడ్ 28 years ago. అప్పుడు పెద్దోళ్ళు అన్నది ఓకే దెన్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ మ్యారీడ్, ఓకే లెట్ మీ ఆల్సో గెట్ మ్యారీడ్. సో దట్స్ హౌ ఐ గాట్ మ్యారీడ్. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ I had my daughter. When she was 2 years and plus, I was checking for a school for her. And then I researched. Then that's when I discovered that something like this is existing. Then I enrolled my daughter and I got enrolled into courses. Wow. So from that time I have been studying Montessori level after level. I have gone to America and Europe to study more about these things, and I also after studies about Montessori, I also started my own school, this one. Wow. And we started at Humayun Nagar. We have another school at Humayun Nagar just with children who are like 11 plus. Till that 2 plus to 11 plus is that school. Then we started building this, and here we have till 10th grade. Wow. Under Montessori approach. Actually our school is one of the first school in India who got this kind of method till 10th class. Oh, is it? Yeah. Super. So ఇలాంటి స్కూల్లో ఏంటి లైక్ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మాకే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, చిన్నప్పుడు ఎందుకు ఇలా ఉండుంటే బాగుండేది, ఇక్కడ చదివితే బాగుండు అని. సో ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దిస్ వీడియో మెనీ పేరెంట్స్ విల్ ఆల్సో గెట్ దిస్ పాజిటివ్ వైబ్, ఐ థింక్ సో. సో వాళ్ళకి మీరు చెప్పాలి అనుకున్నది ఏంటి మాంటిసరీ గురించి, అండ్ హౌ దే షుడ్ అప్రోచ్ యూ? సో మీరు చెప్పారు కదా మళ్ళీ నాకు ఇట్లా చదువుంటే బాగుండేది. ఒక వాక్ మాంటిసరియన్స్ ఇండియాలో ఒక ముంబైలో సెంటర్లో కూడా ఒక మాంటిసరీ వాక్ చేస్తే అక్కడ ఆ 3 Idiots డైరెక్టర్కి మాంటిసరీ అలా తెలిసి తారా జమీన్ పర్ 3 Idiots చేశారు. అక్కడ యాక్చువల్లీ అలా కొంచెం ఉంటుంది మీరు చూస్తే. సో ఎవరైనా సరే యూ హ్యావ్ టు ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ దిస్ సిస్టమ్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ సో కనెక్టెడ్ టు యువర్ స్పిరిట్. యాక్చువల్లీ ఇది ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఫర్ స్పిరిట్. మేమంటాం దిస్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఫర్ పీస్ అని. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ జాబ్. ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బీ ఫర్ యువర్ పీస్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎట్ పీస్ యూ కెన్ వర్క్ బెటర్, యూ విల్ బీ హ్యాపీ,
అండ్ దెన్ వరల్డ్ విల్ బీ ఎ బెటర్ ప్లేస్ టు లివ్. సో ఈ అన్నమాట టాస్క్. సో పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం అవేర్నెస్ బిల్డ్ చేస్తారు. మనకి ఏజ్ పిల్లలు ఉన్నప్పుడు అసలు మనం వీళ్ళకి ఎలా సపోర్ట్ చేయాలి, ఎందుకు, కనీసం వాళ్ళకి అది స్టార్ట్ అయితే దెన్ దే కెన్ రియలీ హెల్ప్. అప్పుడు దే విల్ ఫిగర్ అవుట్ ఈ సంథింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లైక్ దిస్ దే విల్ గెట్. మాకు వచ్చేది 99.99% ట్రెడిషనల్కి వెళ్తారు, ఆ 0.1% వాళ్ళే వస్తారు. ఓకే. సో ఓకే, హౌ టు అప్రోచ్ యూ మ్యామ్? వెబ్సైట్ ఉంది మాది. ఇఫ్ దే వాంట్ టు గూగుల్ మేధా మాంటెసరీ స్కూల్ అని కొడితే వెబ్సైట్ ఉంది, దే కెన్ గెట్. అండ్ దెన్ మా ఫోన్ నంబర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ వెబ్సైట్లో, ఇఫ్ దే వాంట్ టు కాల్ అండ్ కనెక్ట్ విత్ అస్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదండి, మరి ఇలాంటి స్కూల్స్ కూడా ఇంకా స్టిల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నాయి అని అన్నప్పుడు తప్పకుండా మన పిల్లలకి బెటర్ ఫ్యూచర్ కావాలి అని అంటే ఇలా ప్రాక్టికల్గా ఉన్న స్కూల్స్లో జాయిన్ చేయడం అనేది ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అని నా ఒపీనియన్. సో మీకు కూడా ఇదే ఒపీనియన్ ఉంటే కనుక కింద స్క్రోల్ అవుతున్న వెబ్సైట్కి వెళ్ళి స్కూల్ హిస్టరీ ఒకసారి చూడండి. అండ్ మీకు నచ్చితే కనుక తప్పకుండా కింద స్క్రోల్ అవుతున్న కాంటాక్ట్స్కి కాల్ చేసి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోండి.